Okey, tadi kita dah habis dengan Artistic Space. So, lepas tu kita akan masuk ke Makerspace program. So, Nina, lepas tu apa yang program kita akan bola? Apa, Bes? Kita ada 3D print with Aunty Suzanna. Wow, 3D print? Apa 3D print ya? Print kertas kah? No, 3D print tu kita print macam apa-apa kita mau lah macam. Macam best, macam patung. Betul? Boleh? Macam ni, oh? Ya, gunakan plastik. Mau tahu lebih lanjut? Jom. Jom kita lanjut. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Aunty Suzanna akan mengajar adik-adik tentang how to do 3D printing. Pada hari ini saya akan mengajar adik-adik menggunakan Tinkercad.com. What is the Tinkercad.com? Tinkercad is a free online 3D modeling program that runs in a web browser known for its simplicity and easy to use. Since it became available in 2011, ianya telah di-establish pada 2011, and it has become a popular platform for creating models for 3D printing as well as entry-level introduction to constructive solid geometry in school. So, kebanyakan sekolah di luar negara menggunakan Tinkercad ini sebelum itu. Untuk 3D printer mereka, 3D design dan sebagainya. Sekarang saya telah masuk ke dalam website Tinkercad. Dekat atas ini isi Tinkercad.com. Just type tinkercad.com. Di dalam Tinkercad ni berbagai design yang telah orang luar buat. Adik-adik yang berumur sebaya dengan adik-adik sekarang. So they make use of this Tinkercad and do 3D design. So basically kita kena register seperti biasa, di mana-mana pun kita kena register untuk join part of the Tinkercad community ni lah. So di dalam Tinkercad ni, beside the 3D printed design, Tinkercad juga ada berkongsi. Kita pun mengajar adik-adik on circuits ni macam kegunaannya on Arduino. Salah satunya 32 LEDs flashing using 7 axis. And create new design, right? This is my face. Ini adalah design yang telah dibuat, ya. So basically, we are for the children here. What is Tinkercad used for? Tinkercad is a free, easy-to-use app for 3D design, electronics, and coding. It's used by teachers, kids, hobbyists, and designers to imagine, design, and make anything you want. So, once you have a 3D printer, or you don't have a 3D printer but you like to design, you can always use the Tinkercad.com. Let's create new design. Apakah kebaikan Tinkercad? Tinkercad is a great tool to start 3D modeling. Basically, it's a good tool to start 3D modeling. Even though you are an advanced 3D designer, you might be found yourself using it. It simplifies the process of 3D design, easy to use and compatible to most of all the 3D printers in the world. Who created Tinkercad? Tinkercad ini telah didesain ataupun dibina oleh Mr. Kai Bachman. Tinkercad, the brainchild of former Google engineer.
Okay, bekas Google engineer bernama Kai Brightman is making it something anything can do. So how do you use Tinkercad? If you are a explorer, you can just open up a Tinkercad.com and explore one by one. Just like jangan risau kalau salah pun tak ada yang marah sebab this is personally to yourself, okay? But if you need a guide, you always can come here to Pustaka and ask us to teach you a little bit on Tinkercad, how to use Tinkercad. Okay, sudah sedia kita akan membuat satu pasu bunga, ya, pasu cactus actually. I've designed a few, but this time untuk kali ini kita akan membuat satu yang bentuk silinder. Okay. On this side, ada dapat tengok yang silinder ni ada box berstripe-stripe ni. I will let you know what it does it mean on the stripe yang grey ni. That's sphere, we have the roof, the cone, everything, every shape that you like to use dan sebagainya, love and all. Okay, kita akan membuat sebuah pot cactus yang berbentuk silinder lah kali ni ya. So I click and drag this onto this board. Okay, grid ataupun scaling untuk ni dia ada size dia sendiri ya. So 20.00 ni bermaksudnya dalam 2 cm if I'm not mistaken, but you can always use your ruler. Okay, estimated this one is snap grid 1.0 mm. So maksudnya untuk size ni adalah size 2 mm sajalah. So I'm going to make it a bigger size. I boleh drag saja, drag macam tu. Okay, kira-kira 40 boleh, size 40. Okay, sebiji cactus taklah besar sangat kan. So the size tadi is, you can see on that side 20 by 20. So I'm gonna drag this above to 40. Okay, supaya lebih tinggi sikit the spot, right? Actually you can make a lot of design, lubang kat sini pun boleh. But now today Aunty akan buat yang basic, very simple one. So this is a shape of a cylinder, satu hole dekat sini. So I will using this yang stripe gray on top of the cylinder. I just drag it down here. Okay, make sure you click and drag. So sekarang height dia sama tinggi, just pull this thing here in the middle, but Aunty kena drag tinggi lebih sikit supaya Aunty dapat tengok ada kedudukannya nanti ya, untuk membuat hole ataupun membuat lubang pasu cactus kita pot. Lebih tricky kalau kita nak buat satu bulatan ataupun satu sizing yang cukup dan tidak terlalu lebih dan tidak terlalu tebal untuk pasu cactus ni tadi ya. So this is not accurate untuk kiri kanan, dia tak berapa accurate sebab kita buat simple seperti ya. So I just always can drag this one. So as you can see,
we're almost there. Cylinder hole telah dimasukkan dalam silinder yang berisi tadi. So you have to click all and go to the right side here. Anda dah tengok dekat group ni, kita kena group the hole and the cylinder hole and the cylinder itself. Klik sini and voila, ada dapat nampak tak satu lubang untuk cactus kita, untuk tanah akan disimpan dalam ni nanti ya. So basically this one, this is not going to be your 3D printer color, tetapi this is, you can choose any color you like. You nak gunakan merah ataupun biru pun boleh. Okay, printing dia nanti, it depends on your 3D printing filament yang sedia ada. So basically I like to use it white so that I can color it later on and design my own flower pot or the cactus pot. Adik-adik boleh letak nama kalau suka. You can click on the text here. Okay, Tinkercad. So sekarang text yang kita nak letak, maybe you can put your names or your school name or your mother's name. Okay, for example, I'm using here, I make one cactus pot for my mother. So saya nak letak dia the standing text on this cactus pot. So here you just can rotate it. You tengoknya, you can rotate it to your desired position of the text and the size of the text. So saya akan kecilkan teks ini mengikut size cactus ya. Next step is to select all and group. Ctrl G ataupun klik dekat sini ya. Kalau ada nak ubah lagi boleh ungroup, Ctrl Shift G dan sebagainya. So tada, this is your cactus pot. 3D printed and made by yourself to your mom. Okay, you can do this at home, very easy. You just can go log into Tinkercad.com and kita akan export dalam bentuk file STL ataupun .stl ni. Ultimate Kakura adalah salah satu apps yang kita perlu download. Kita mempunyai 3D printer. This one you can just download to your computer or desktop dan sebagainya untuk anda melihat design ataupun anda lakukan sizing ataupun slicing design yang telah ada dibuat tadi. So sekarang sebelum kita printing, kita telah download tadi dan design and need to upload the file into this box. Go to recent file, super craft, okay, ataupun cactus pot yang desainnya bulat, simple. Okay, kita tengok size ni, kita slice dulu size ni. Slice is a processing, says how many minutes or hour that you need to print this pot. So untuk design ni size dia seberat 16 gram, 5.36 meter, agak kecil. So I'm nak besarkan lagi. So here at this side
the left corner, you can scale it to 150 or 200, depends. If you have time. Okay, kita ambil ni untuk 2 jam. Design ni mengambil masa 2 jam untuk di printing. Okay. Ini adalah proses printing untuk cactus pot. Kita boleh preview menggunakan Cura bagaimana ianya di print. So guys, this is our end product of the 3D printed. Sama kan apa yang kita design tadi. So this is the final product of your cactus pot. Alright, thank you and happy Sarawak Children Festival 2020 from Aunty Suzanna and friends.